السلام عليكم. او دا زه چې کوم دی ولاړ دی ته او دا هیڅ حساب دی ته ویلې او نن د اتفاق ورځ او د نومبر لسم تاریخ دلته Remembrance Day پرې د هر کال کېږي. دا د هغه شهداو چې د دې ملک لپاره خپل ځانونه قربان کړي دي په جنګ جازي د اول کې او په جنګ جازي د دویم کې. نو دا د هغه خلکو په یاد او دا دا ریکارډ دی. دا په خیر کې دا پرې هم دی. دا سیسټم چې دا به سنټرل پارک ته ځي او دا به زه تاسو ته ټول ښیم او بیا به چې کوم درته Thank you very much for help. Yeah. دا نیو همیر دا دې ته په دې کې چې کوم دی نو ګورنمنټ افیشلز او د کونسل چې کوم د کونسل دغه دي ممبران دي د مختلف وارډز هغه دي نور پکې چې کوم دی دغه دي دا ونی دا کې دي یو دغه او دغه زموږ دا نیو همیر دا هغه دي دا ټول دا ډېر غټ او داسې امپریسیو پریډ دا هر کال کېږي. دا په ټولو بروز کې کېږي او په سنټرل لندن کې چې کوم دی نو بادشاه دی دغه کوي. روان شو سنټرل کاپر پولیس دا سینوټاپ دا بنیادي طور دا یوناني ژبې ټکی دی چې هغې مطلب دی خالي قبر لکه په هغې کې څوک مړی نه وي په هغې د یادګار په توګه باندې نو په هغه سینوټاپ ته به دوی ځي هلته به بیا دوی ته دوه یا کلمات او دغه کوي او دغه دغه به کېږي نو تاسو ته بیا سینوټاپ ته به دا ورسي ګیټر کولاو دی دا اوس په دې باندې به ورننوځي. زه دلته د سنټرل پارک ایسټ ټیم ته راورسېدم دننه ورننوځي دغلته بیا یو ګن لګېدلی هغه به دوه ډزې کوي. دا به زه تاسو ته ټول هر څه ریکارډ کوم. دا کونسل د مذهبي حلقې دغه پکې د کونسل او کونسلرز دي مختلف واردونو هغه دي دا پکې ګورنمنټ افیشلز دي دا د مختلف سرویسز بیا چې کوم دی په دې کې نمایندګانې دغه دا مختلف ډپارټمنټس په دې کې دغه کسان carried south.
ډېر مختلف دغه لیکن پبلک هم ډېر را روان دی ګورئ ورته پبلک زما هغه ویډیو دغه کو ډېر چې کوم دی نو پارټیسپینټس لارج نمبر چې کوم دی نو په دې کې دغه دي فوټوزي کوي او چې کوم دی هغه به کوي دا به بیا به یو ډز به وشي په هغې باندې سایلنس وشي خاموشي به وشي بیا به دویم ډز وشي په هغې باندې کېده یو منټ خاموشي به وي په هغې باندې بیا دا چې کوم دی نو دا بیا سینوټاپ دی سینوټاپ دا د یوناني ژبې ټکی دی سینو مینس خالي ټاپ مینس قبر نو دا چې کوم دی نو خالي قبر مطلب دا چې علامتي قبر دی او دا د هغه کسانو لپاره دی چې کوم ټول څونه دغه شي په whether known or not known معلوم دي یا نه معلوم دي هغه ټول په یادګار کې دا جوړي نو دې ته سینوټاپ ته دی وجه دی ویل کېږي سینوټاپ مینس چې کوم دی نو خالي قبر نو دا هغه سینوټاپ د دراغونډي کې دا په هر ځای کې دا په سنټرل لندن کې هم دی هلته باچا ځي او دا په مختلفو ځایونو کې دا جوړ دی او دا سینوټاپ دی دا د ګریک ورډ د لفظ دی دا چې نو دا پریډ کې اهم کردار د دې اواز او دا سولجر سټپ دا چې کوم دا دغه دی یو بل ډېر میچ خوري داسې نه وي نه هغه بیا چې هغه ویل ټرینډ دغه نه دی نو کلب او هلته خپله اوچتېږي دا لکه د ون بیټ ون سټپ دا چې کوم دغه دا پرنسپلي the national flag of the parade commander. Right, left, turn. Stand at their right to your duties. The senator. Your posts, fall out. Right, stand at ease. Stand easy. څنګه دا کېږي نو لا ولا دغه چې کوم دی نو هغه د مذهبي کلماتو سره کېږي دا مشر دی او دا هغه راوړی دی لاور دی راوړی دی پلیس کوي دی نه کوي دی I bid you a very, very warm welcome to the Cenotaph Central Park, East Ham, where all of Newham gather to celebrate Armistice and Remembrance Sunday. You are all really, really welcome. Don't worry about the weather. I'll just send a text message so the sun will be appearing very soon. I have to introduce, I'm not going to try to introduce all the very, very important people who are here because you are all very important. But I would like to say a very warm welcome. By the way, when I speak on behalf of our chair, the chair of the Royal British Legion, and indeed
our mayor who are together organizing this very, very special celebration. I would like to welcome among us the Bishop of Barking, the Right Reverend Lynn Collins, who I think is visiting this celebration for the first time. Make her feel very welcome, Bishop Collins. Bishop Lynn, yeah. Bishop Lynn, the Deputy Lord Lieutenant, Dr. King Bradley Derry, here among us, to keep an eye on things. And our beloved Mayor, Roxana Fias, OBE. When I say that name, the young ones say, who is that? Because they prefer to call her Roxy. We welcome you. Our MP, Sir Stephen Tees, welcome. The Chair of the Royal British Legion, Bob Spencer, thank you for all the hard work to keep the memory going. All the councillors who are here, the Chair of Newham Council, you're very, very welcome to this celebration. Councillor Rahima Rama. Major Scott Broughton, who is the G Company 7 Rifles representative. If you have not seen them, you will hear them very soon. And the Metropolitan representative, Jim Carlson, I'm sorry about the rank, I apologize. Is here. Thank you, welcome. And we'd like you to extend our gratitude to the wonderful work Newham Police are doing among us. The fire brigade are here. Thank you. Christopher May, who is representing them. And I don't actually need to say that. Look around you, you see our lovely young people. We have the Army cadets, the Sea cadets, the Royal Air Force Air Cadets, especially 282 who are providing the band we all march with, and Kingsford CCF, the only school-based CCF in Newham at the moment, Kingsford CCF. I'm sure they think I'm going to forget them, but the Newham music. Did I say that? It's called new music. You know that, and you will soon hear them. The Scouts and Scouts, welcome. The police cadets, I've not forgotten you, welcome. And everyone here, especially the police who are around here, those in uniform and those who just match with us without being in uniform to make sure we are safe. Thank you so much and welcome. But we're going to go into the service very soon, and I would like you all to join me and the bishop and my colleague here, Sue. Dr. Sue Lucas is the rector of Eastern Parish, and she's here. Because somebody could do her service for her so she can be here. Thank you very much. I'm sure I have forgotten somebody, but if I have forgotten you, it's because you are very, very important. And let's pull ourselves together now in heart and spirit. Because from now on, we are going to be communicating not with each other, but with the Almighty God in prayer and thanksgiving for those who have given their lives so that we can have ours. So those who are giving up their own peace, their own yesterday, so that we can have our tomorrows. All the songs, hymns we're going to sing today are the favorites of our beloved country. So if you don't know the words, just sing very loud. Our first hymn is printed on page 4 of the service booklet. Abide with me.
O God, our help in ages past. Page 2. तो ये करना And lift up my eyes to the mountain. From whence my help will come. I look up to the mountains, that my help comes from the top of the earth. No, my help comes from the Lord. Lord is my shepherd, I shall not want. Fresh and green are the pastures. Today, we can our soul and our strength. We commemorate those who have made their life glorious. Give us your Holy Spirit, that our prayers today may be transformed into the language that which is you. That our lives will be moved to the role models that we set forward to listen as they are in your presence, in the peace of this world. Let us now commemorate and commend with the loving mercy of our Heavenly Father, the shepherd of souls, the giver of life everlasting, those who have died in the service of our country and its laws. Bless you all, as we the left for all. Thank you, Lord, we relent, Lord, use today. That going down to the sun and in the morning, we will remember that. ډز به کېږي څنګه چې دا سایرن دغه شي بیا به غلی شي دغه ته به یو ډز کېږي دا توپ ته ما دغه نیولی دی دا کیمره نیولې مخامخ کړې ده
पेट्रोल गोरे होता माले वो ग्रुप जोल उसको बल्कि دا زه په سنټرل پارک ایسټ ټیم کې ولاړ یم دا دلته کېږي دا هغه ځایونه روان شو دلته راشي پریډ ته هم ډزو شو د سره ورته شو When you go home, tell them I've asked you to say for your tomorrow. The formal laying of the wreath. And I ask everybody to please wait until the end of the wreath laying and the honour guard come down with the cenotaph before you come forward and lay your tribute. I will ask you to come forward when we are ready. Then we can just hold back. Thank you. Can I also remind you to keep a reverence? لا سمودا ميرلا صار بس أخوص بلي بني ولا تغافل لا 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 دا عشان دا ټول وار په راځي او دا چې کوم دا چیرې توای دا عقیدت کول دا دی یعنی په سره سلوټ کوي The Honorable Stephen Teams, MP, and the Right Reverend Lynn Collins, the Bishop of Barking. Member Parliament. Teams da تظل لديها secretary as popular secretary. The Chair of Newham Council, Councillor Rahima Rahman, and the Corporate Director of the Environment, Aled Richards. He's also in charge of sustainable transport. The Crips, and member from the Royal British Legion. The Greek jackets. If you are close enough, look at his shoes, very special. Sea cadets. They are the only unit in the country, air cadets. Newham. Police cadets. Army.
We thank the chairperson of the women section of the Royal British Legion, who is among us and who has sent her wreath. The guides, the cubs, Senate Afghan, prepare to retire. Senate Afghan, inward, 10. Quick, march. About 10. Oh, yun. Last. Senate Afghan, left, 10. Quick, march. we now That was passing out parade. Royal British Legion marching continue. Eyes, back. Eyes, front. CS Chester, eyes front. All company. Eyes, front. Left, 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 left.
پریډ ختم او دې سره زما د طرف نه ډېر ډېر سلامونه ژوند مو په خیر سلامونه